What is it to be a Bedouin person today? It's a very complicated question, let me say, but I will try to make my answer a bit short. For me, being a Bedouin is traveling, is trying to understand the other, is trying to be nomadic and digital at the same time. Trying to keep the good culture that I received from my grandfathers. Describe that culture. What is the good culture? The good culture is, to me, it's hospitality, is understanding the other, is connecting to people, is growing your own food and your own vegetables or any kind of food, is being more connected to nature, is being more connected to people, and to try to wage peace instead of war. How is Bedouin culture different than Palestinian culture or other Arab cultures in the region? Well, I think each, let's say, big community, let's say the Arab community, has many sides and has many stories, and like the Syrians and like the Lebanese and like the Egyptians and like any other Arab community, the Palestinians have many. I think it's like many stories or many sides, and the Bedouin community comes from the Palestinian community, the Bedouin community who lives in Israel, surely, because you have Bedouins all over the world. It's not in the Arab world, of course. You have Bedouins in Syria, you have Bedouins in Lebanon, you have in Sinai, you have many kinds of Bedouins. Bedouins usually are different. They have a different lifestyle. They eat differently, they cook differently, they walk differently, they talk differently, they have a different dialect. But in general, they all go back to the same father, if I might say. Abraham? Abraham, yeah. Bedouins have their own dances, of course, have their own folk music, have their own styles, and have their own way of perceiving the world and seeing it. And for me, it's one of the best ways. Of course, I try not to be judgmental, but for me, being a nomadic, but still running a good lifestyle or a good way of living, and still being able to go to work and being able to save money and buy lands and do what every other not so nomadic person does, is a good way of life. And that's something that many people don't know about the Bedouins' history. In the 19th or 17th century, Bedouins stopped being nomadic. They became semi-nomadic, which means that they build a house, they buy a land. They stopped being nomadic. They stopped being nomadic. They turned over to semi-nomadic, which means that they have houses, they have lands, and they have sheep, they have wives, and they have kids, and they have family. But when time comes and they need to leave their house in order to find work or in order to find a better place where they have better water supplyment or better natural resources, they leave and they come back after a few months. They leave his wife or his family, and he only takes someone who can really help him bring back some meat to the house, let's say. What is it to be a Bedouin, in Arabic or English? The translator? I can try speaking English. Sure. Maybe. Sure. If it's not good, you. If it's not, if not good, he'll speak to him in Arabic. It's fine. Go ahead. Yeah. To be a Bedouin, first of all, to be honest, Bedouin known about honest people, Okay. and they have karam. Karam. Generosity. Yes, karam for them guest. Okay. Hospitality. Hospitality for the guest. Now the same as the past, the Bedouin still have the karam, and they confused today between the past and the future and what they now. Okay. Bedouin supposed to be tent, lamb, sheep, desert, difficult life, and now is easy life. Telephone technology, Yeah. everything. Everyone has a go to smartphone. university, Yeah. college, iPhone, Is that good? Samsung, Is that good? good.
Is it and not good? good. Okay. Good and not good. What's not good? But it's good. The most of it's good. A little bit is not good. What's not good? Bedouin supposed to be the girls and the woman more shy, not to speak front of the man. We used to it. Today she can lead the man, and the man, for his respect, cannot accept that. But easily, more he can do it, and I support it. For myself, I support my daughter, my wife to be in the front, not at the back. Okay, also, I have a question. You sell mansaf. Yes. Is mansaf Palestinian or Bedouin? Mansaf is supposed to be Bedouin. Why? It was originally Bedouin. Yes. Why? Why? Because Bedouin have not a big kitchen. Have a lamp and the bread and the milk. Can make the bread in the milk, Yeah. laban, and all from the lamb or the sheep you can make the meat. That's the mansaf. Okay, Well, and with rice. originally it's made with rice today. I'm showing a picture. Yes. It's made with rice, but originally it was Yes. made with bread. With bread, yes. Yes, This is okay. what I spoke with. It's the technology today. Yes. Bring the rice from Thailand, from China. Yes. In a few in a few weeks or days, Yes. you get the rice and you can make the mansaf. But it used to be you made it with bread, yogurt, and meat. I do it here also for Oh, yeah? people who ask. Yes, I have the bread and yogurt and everything. سميراتنا فيك. افتح لي من الليل ونهار الليل. I will show you now the milk. We do it the meat. Okay. I will show you now Okay. what we do. But it's And not- also the bread. but it's Even not- I can show you also the Bedouin mansaf if you want to see. It's not kosher though. You can. It's not kosher. What is that? not kosher? That is what? This is the yogurt. That's yogurt. This okay. is yogurt. Okay. Okay, you can see yogurt. This is yogurt. And that's how you We put do it it on. with water and the bread and Uh-huh. we put the meat on it. Okay. This is the yogurt. Very nice. Yes. Okay. Okay. So tell me about being Bedouin. What is it to be Bedouin? ايش معناه الواحد يكون بدوي؟ الواحد بدوي؟ السؤال الدولة ليا ولا برا الدولة؟ in the country or outside the country؟ In the country. في الدولة. مش كويس كثير. مش كويس كثير. Not really good. Not good. بنعاني من مشاكل كثيرة. There's a lot of trouble in the world. Okay. من عنصرية بنعاني كثيرة. There's a lot of politics. مشاكل في المسكن، ما عندنا مشاكل في المسكن، مشاكل في المسكن. عندنا شباب مش لاقيين يسكنوا. عندنا هدم بيوت. عندنا الشغل مشاكل. مش بالسهل يعني الشغل موجود. بس صرنا يعني عرب He said that there's an issue with living, like the Bedouins don't have a place to live. They can't afford to build houses, and when they do build houses, the government Destroys them. destroys those houses. Okay. No, but culturally, what is it like being Bedouin? How is it different than being Palestinian? يسأل من ناحية التربية. ايش؟ تربية. تربية؟ في فرق بين البدوان الفلسطينيين؟ الفلسطينية ولا اليهود مسوينها؟ لا الفلسطينيين. الفلسطينية؟ في فرق. ايش هو؟ الفرق عندنا التربية هناك شوية صعبة. خنوخ بالمدارس والمدارس التربية أقوى. تعليم فالخنوخ أقوى. وهذا معلومة بيأثر على الشباب يعني. هني التعليم في الدولة هي التعليم البدوي. Okay. وهذا بيأثر على جيل بعد يعني. There's a word I don't know how to say. I'll get it translated after, but what did he say? تربوت. سمعت فيها؟ التربوت بالعربي؟ تربوت بالعربي ثقافة؟ ثقافة. الحين الثقافة عند البدوان تختلف من الثقافة عند حتى من الشمال حتى من المركز الليل مثلا يافا عندنا البدوية عندنا ثقافة تختلف عن بعضها الثقافات. كيف؟ كيف يختلف؟
عندنا ثقافة ثانية شوي متغير مختلفة شوية. وهذا المركز على الثقافة ثانية يعني. ثقافة في ثقافة ثانية شوي. في اختلافات يعني بتكون اختلافات بسيطة بتكون. Where in Palestine does he mean? وين في فلسطين يعني وين في إسرائيل الناس في عندها الفرق هذا؟ وليش الفرق؟ الفرق بين التعليم والشغل والحياة. لا الفرق عندنا بيننا وبين المصدر وبس. Okay. Is there a difference in the language between someone, an Arab in Jaffa and an Arab here? في اختلاف بين اللغة، واحد يعيش هنا وواحد عايش في في اختلاف بين اللهجة والوظيفة يعني. احنا صرنا بنخلط شوية عربي واللهجة بتختلف اللهجات من منطقة لمنطقة يختلف اللهجات. There's a difference in the accent and in the language itself. If you meet someone from Jaffa or from Ramallah, does he understand them 100%? إذا تلاقي واحد من رام الله ولا من يافا تقدر تفهم عليه. بفهم عليه عادي. بقدر أعرف إن من يافا بقدر أعرف إن الليل بقدر أعرف إن السبع بقدر أعرف إن المثلث بقدر أعرف إن الجليل بس من اللهجة. Okay, you can tell by the difference of. But does he understand them 100%? Yes, you said أنت تفهم بتقول. قلت أنت بتفهم عليهم بالمية. لا الفهم عادي مفهوم كله مفهوم. بس أنا اختلاف اللهجة. Okay. اللهجة بتختلف شو منطقة لمنطقة. So he says yes. عم استوظفها كمان. So he understands completely, but the way that it's expressed is different. So tell me about Bedouin society, culture. قل لي عن ثقافة البدو. ثقافة البدو ثقافة عريقة قديمة تمتد لمئات وألوف السنين. Which era do you want to know? Now, today. اليوم. اليوم ثقافة البدو تطورت مع تطور الزمن، لكن ما زالوا محافظين على عاداتهم وتقاليدهم، وإن شاء الله بيضلوا محافظين عليها إن شاء الله. So it changed over time with modernism, but he hopes that within these next few years it will stay more traditional. Okay. Yeah. What tradition does he want to go back to that they don't have as much today? أي أيام كان أحسن من البدوان؟ بعد اليوم ولا أيام زمان؟ لا، أيام زمان كانت أحسن، كان الناس متمسكة بعاداتها وتقاليدها وثقافتها. اليوم تغيرت الأمور إلى الأسوأ مش للأحسن. So he says that in the last few years, in the past it was well, the culture was a bit more tight, and like people would go by the values of their culture, and over the years it became worse because people had left that closeness to the culture. Yeah. How is Bedouin culture here different than Palestinian culture? ايش الفرق بين ثقافة البدوان هنا وثقافة الفلسطينيين؟ إذا في فرق. في فرق. Okay, he says there's a difference. What are the differences? ايش العادات تختلف، عادات كلية في جميع مناحي الحياة تختلف. البدو لهم عادات وثقافات قديمة جدا وما زالوا متمسكين فيها، تختلف. So he says that there's a big difference in how the Bedouins lived, and like the values that they have, Okay. and they are very ancient. Okay. Very ancient, as opposed to the Palestinians that are very recent. Okay. And give me an example of that culture, of the Bedouin culture. أي That's ثقافة different. اللي هي قديمة اللي مختلفة من الأشياء اللي بتلاقي برا. بدو ما زالوا متمسكين بثقافات معينة في أمور المعيشة، في أمور حبهم للصحراء، حبهم للعيش في
في منطقة برية ولا ينحصروا مثلا في مباني وأشياء زي كده. So they had more connection to living in the desert as opposed to living in a modern home. They were more capable of living in the desert with the values that they've received over time. Okay. Yeah. Do you know how to say mentality, like in Arabic? No, mentality. تعرف الكلمة mentality؟ منتاليتي طبيعة يعني. طبيعة. طبعا. It's normalization, no? Whatever. You get No, meaning how is the Palestinian mentality, the way of thinking from the Ah. Palestinians, different than the way of thinking of Bedouins? طرق التفكير في تغير في التفكير بين البدوان والفلسطينيين؟ ايش كثير غير يعني البدوي مثلا ما بفكر كثير انه مثلا يكون مثلا في مجتمع معين وبفكر دائما في الحرية اكثر. والله. Okay. Good. What do you say? So Bedouins are more of a tight-knit society, and they view things on a more of a personal, tribal level, as opposed to Palestinians that are more open. Bedouin like freedom. Yeah, we're free. Do you still go for like far? Yes. What do you do? Where do you go? Going to the desert and think about For how long? yes, قديش وقت يعني؟ maybe 2 hours, 3 hours. Ah, okay, 4 hours. not a week. No. Okay. So you must return here to do what you do. Okay. How are the relations between Jews and Bedouins here? في كيف الحكي خلاص شكرا. Sorry, so what is it to be Bedouin? Explain what it means to be Bedouin. العربي. بالعربي زي ما قلت. ما معنى البدو؟ البدو هي الجملة مكونة من 3 حروف معناها البدائيين، يعني الحياة بسيطة تتكون على أشياء طبيعية غير متقدمة، يعني من ناحية الأكل على النواشف المستحضرات الأرضية، يعني يقولوا أكل غير معبد. من ناحية المسكن بيسكنوا من وبر الإبل، كانوا بيسووا الخيم لأن ما كانش فيه لا بلوك ولا بحون ولا أي أشياء من هو، والعمدان كانت من الخشب. هذه كانت الحياة. وفي فصل الشتاء كانوا يلجأوا للمغر في الجبال اللي تأويهم عن المطر والرياح. والمعيشة كانت على المواشي، المواصلات كانت الجمال، والله يعزكم الحمير. الخيل كانت يستعملوها في الغزوات والأفراح. هذا اللي كان موجود من أيام الجاهلية. هاي الأشياء اللي كانت موجودة لحد ما صار عندنا التقدم. How is Bedouin culture different than Palestinian culture? ايش الاختلاف بين ثقافة البدوان وثقافة الفلسطينيين؟ الاختلاف بين البدو والفلسطينيين هو من ناحية الحضارة. الفلسطينيين اللي بنحكي عنهم بين قوسين الفلاحين بيعتمدوا على البناء من الطين والحجر. المسكن بيكون ثابت على مدار السنة. أما البدوي بيكون متنقل لأنه بيعتمد على المواشي ويمشي وراء الأعشاب، فلهذا دائما موجود بيكون عنده الخيمة. فهي الخيمة متنقلة سهلة التنقل على الجمل، فهذا بتساعده. أما الفلاحين الفلسطينية محلهم بيكون ثابت وبيعتمدوا على الزراعة مثل الزيتون والفواكه والخضار. فلهذا البدوي بيختلف لأنه بيعتمد على النواشف، لأنه فيش عنده لا ثلاجات ولا إشي يحافظ على الأكل. What are his relations with both Palestinians and with Jews? كيف التوصلات تبعاتك مع الفلسطينية واليهود؟ بالنسبة للاختلاط بين
الفلسطينية واليهود. أنا بشوف التأثير الأكثر من ناحية الفلسطينية هو من الناحية السياسية، البوليتيكا لأنه في عندنا دولتين على أرض واحدة، فلهذا من الصعب أن الاثنين يكونوا موجودين على نفس المحل ويعيشوا بسلام، لأن الفلسطينية موجودين على الأرض من قبل 48، فلهذا عندهم الأراضي إلهم، فلهذا أي شيء إنسان جاء عليهم كمحتل صعب عليه يتقبله. لو إن إسرائيل مثلا أجت كلاجئين أو إشي زي كذي بيكون في احتمال، بس هذا احتلال. الإنسان اللي أجى عندك وسكن عندك بالغصب صعب تستقبله. بس أنا بما إني بدوي، فلهذا لما أجوا الدولة الإسرائيلية في عندي أرض، تمسكت في أرضي مع إني محروم من أي إشي يستعمله في الأرض، لأن أنا حاليا أنا مش ساكن حتى في البلد، ساكن برا، بيقولوا عنه البزوران برا البلد. صح. فلهذا أنا لحد اليوم ممنوع إني أبني، وأنا مع إني مواطن إسرائيلي ومعي جنسية إسرائيلية، وأنا أكاديمي مخلص توار ريشون في بن غوريون، فلهذا أنا متمسك في الأرض مع أنها ما بتعطينا ولا أي إشي، يعني ما بقدر أزرعها، ما بقدر أبني عليها ولا أي إشي، بس العروبة بتمنعني من أني أبيعها للإنسان المحتل مع أن أنا عايش في الدولة تبعته. عنوة. إيش تعليمك؟ أنا بإكلالي مدى أروح بحبرة بن غوريون. Does he have good relations with both groups? أنت توصيلاتك كويسات مع اليهود والعرب؟ أنا حاليا بشتغل مش في التور اللي تعلمته، أنا بشتغل مدير سوبر ماركت في تل أبيب. واو. يعني قريب حتى وزيرة الداخلية أيلت شكيد هي زبونة عندي. أوه. أوكي. يعني فلهذا أنا دائما أقول ممنوع أفوت حرب خسرانة، فلهذا أنا بيعطوني حقوقي ماخذها ومتماشي. السياسة بشوفها حرب خسرانة، فلهذا ما بدخل منها. في علاقة سلام وود بيننا، فلهذا هم ما بيعتدوا علي، ما فيش عندي دافع اني اعتدي عليهم، ماخذ حقوقي المسموحة الإنسانية. أما الحقوق الأكثر الكبيرة مثل الأرض والبنى والأشياء هذا إشي كبير، فلهذا بنعيش. أنا عايش في تل أبيب بالأجار، مع إنه في عندي أرض بقدرش أبني فيها، بس بدي أعيش حياتي، لأن كلها فترة 50-60 سنة الواحد ينبسط فيهن أحسن. فلهذا بصوت، لبد لي بصوتي. حتى لما كنت في تل أبيب لما صار التصويت رحت صوت القائمة عربية، لأني أنا بنتمي لها، مع أني كنت في نص اليهود كلهم، بس عادي العمال عندي كلهم يهود وفي احترام متبادل، وبيجوا على عرسي وجيت عليهم وكله تمام، ما في أي مشكلة. بس الأشياء السياسية هذا ما بنقدر نحله، ولهذا بدنا نتماشى ونعيش الحياة، وأتمنى أن يكون السلام موجود بيننا وبين اليهود والفلسطينية ونعيش، لأن هذا هو اللي بينجح بالآخر. For those of you who want to support me on Patreon, you can become a patron, and if you give $25 or more, I will send you behind the scenes footage of all the places that I am. You'll be able to see when we ask people, how we ask people, all the dynamics that happen that you don't get to see in the regular videos. So see below for the Patreon.